గ్లూతో స్టిక్ చేసుకోండి. ఒక 5 మినిట్స్ డ్రై అయ్యే వరకు పక్కన పెట్టండి. తర్వాత వుడెన్ స్టిక్స్ కూడా 2 కలిపి అటాచ్ చేసి గ్లూ పెట్టండి. ఈ రెండిటికి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న 2 కాంట్రాస్ట్ కలర్స్ ఊల్ని నేను చూపించినట్టు చుట్టూ తిప్పండి. ఎడ్జెస్ కొంచెం బాగా రాకపోయినా ఏదైనా మీకు నచ్చినట్టు అడ్జస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ వుడెన్ స్టిక్స్కి నేను చూపించినట్టు బాల్స్లా చేసి దాన్ని ఊల్ థ్రెడ్తో నేను చూపించిన విధంగా టై చేయండి. ఊల్ థ్రెడ్తో ఇలా చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసుకోండి. ఈ వుడెన్ స్టిక్కి ఈ బాల్స్ని థ్రెడ్తో చైన్స్లా కట్టండి. ఈ ఎక్స్ట్రా థ్రెడ్ని కట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ వైలెట్ కలర్ బాల్స్ని ఆ స్టిక్ మీద స్టిక్ చేయండి. నేను లాస్ట్లో వీటిపైన మిర్రర్స్ అంటించాను. మీ దగ్గర ఉంటే మిర్రర్స్ కానీ పెరల్స్ కానీ ఏవైనా అంటించుకోవచ్చు, బీడ్స్ కానీ ఏవైనా. ఇందాక చేసిన స్క్వేర్ షేప్ ఉన్న వాటిని ఇలా అంటించండి. వాటిపైన ఇలా బాల్స్ని అంటించండి కాంట్రాస్ట్ కలర్స్లో.
ఇది నేను సైడ్న ఒక డ్యాంగిల్ లాగా పెట్టాను. మీకు నచ్చితే పెట్టుకోండి, లేదంటే లేదు. అంతే, అయిపోయింది. వాల్ హ్యాంగింగ్ రెడీ అండి. దీన్ని మీరు లివింగ్ రూమ్లో కానీ బెడ్రూమ్లో కానీ వాల్కి తగిలితే చాలా బాగుంటుంది. నేను చేసింది ఎలా ఉందో పిక్ షేర్ చేశానో చూడండి. ఇప్పుడు నా సెకండ్ డిఐవై వచ్చి ఫోటో ఫ్రేమ్ అండి. మెమరీ వాల్ ఫోటో ఫ్రేమ్ అనమాట. దీనికి నేను ఇలా చూపించినట్టు పాప్సికల్స్ని హెక్సాగాన్లో స్టిక్ చేసుకున్నాను. ఒక 3 అనమాట. మీకు కావాలనుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు, బట్ నాకు 3 ఓకే. వీటిపైన ఇందాక చేసినట్టు బాల్స్లా చేసి కాంట్రాస్ట్లో స్టిక్ చేశాను అనమాట. ఇలా బాల్స్లా చేసి వాటిపైన అంటించాను. అలాగే సెకండ్ కలర్ కూడా మొత్తం మిడిల్ దానికి స్టిక్ చేశాను. అంతే, సో ఈజీ అండి ఇది. దీంట్లో నేను నా ఫొటోస్ని యాడ్ చేశాను. మీరు కావాలంటే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే ఫొటోస్ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఫొటోస్ వేసాక ఎలా ఉందో పిక్ చూడండి.